আজকে আমরা মিনি স্টোরের মাধ্যমে মানে ছোট্ট গল্পের মাধ্যমে ইংরেজি শিখব। এটি হচ্ছে সবচাইতে সহজ পদ্ধতি ইংরেজি শেখার জন্য। তো চলুন গাইস শুরু করি। একজন কৃষক প্রতিদিন সকালে তার মাঠে কাজ করতে যেত। এটার ইংরেজি কি হবে? এ ফার্মার ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক ইন হিজ ফিল্ড এভরি মর্নিং। এ ফার্মার ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক ইন হিজ ফিল্ড এভরি মর্নিং। তার হাতে ছিল একটি ছোট গরু এবং একটি বেলচা। এটার ইংরেজি হবে হি হ্যাড এ স্মল কাউ অ্যান্ড এ শোভেল উইথ হিম। ছোট গরুর ইংরেজি হচ্ছে স্মল কাউ অ্যান্ড এই শোভেল, শোভেল মানে হচ্ছে কি বেলচা। সো হি হ্যাড এ স্মল কাউ অ্যান্ড এ শোভেল উইথ হিম। তার হাতে ছিল একটি ছোট গরু এবং একটি বেলচা। এরপর তার স্ত্রী বাসায় খাবার তৈরি করত এবং তাকে খেতে দিত। এটার ইংরেজি কি হবে? হিজ ওয়াইফ স্টেড এট হোম অ্যান্ড কুকড ফুড ফর হিম। হিজ ওয়াইফ স্টেড এট হোম অ্যান্ড কুক ফুড ফর হিম। একদিন কৃষক দেখলো যে গরুটি অনেক দুধ দিচ্ছে। ওয়ান ডে দ্য ফার্মার স that the cow gave a lot of milk. One day the farmer saw that the cow gave a lot of milk. সে খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে বলল, he was very happy and went home to tell his wife. He was very happy and went home to tell his wife. আজকে আমরা অনেক দুধ পেয়েছি, আমরা সবার সাথে ভাগ করে খাবো। Today we have so much milk. Today we have so much milk. আজকে আমরা অনেক দুধ পেয়েছি, আমরা সবার সাথে ভাগ করে খাবো। We will share it with everyone. So guys, you can learn English language through that way, and this is the really very effective process for all English beginners. Always try to learn English language through a mini story instead of that memorizing any simple words or simple vocabularies. Instead of that, you could try to memorize a full of sentences. You can learn English language through a mini story. That is very interesting, fun, and effective way to learning English language. So that's how you can learn English language, guys. And if you want to get this kind of videos each and every day, so you should follow that page and subscribe that channel in order to get my super fast updated videos very fast. Okay, so thank you very much, hope you enjoyed it, and I would really very highly appreciate it if you keep in touch with mine. So see you in my next videos. Thank you very much, everyone.